вами Дрогельбехер, с тобой лузерское прохождение вновь. И мы с тобой продолжаем играть во вторую часть Депонии, где я нихуя не помню, что надо дальше сделать. Я помню, что мы вроде очки забрали. Подожди. Очки где? Раз, два, три. А их соединить, блядь, можно? First, I should decide on which side to put the lens. В смысле? Подожди. Помните, у нас есть это якобы субмарина с этим биноклем. Там чувак же на один глаз не видит, он уже проверяльщик. А вот, блядь, на какой глаз он видит, я не помню. А, серьезно? Типа так? Что, серьезно? Ну, погнали, посмотрим, действительно так или нет. Бля, заткнись, а! Срань ебаная. Подожди. А на какой стороне он находится? Ну-ка обратно. Только не пой, а, я тебя умоляю. А, здесь... Отлично. Вот этот перископ. Бинокль, какая разница? Сейчас проверим, на какую сторону он там не видит. Хотя, если кто там в баре видит на правый глаз, значит тут видит на левый. Let's see how well he can see me now. Ну, вроде так. Давай прыгай, пидор. Я душу свою продал за то, чтобы пробраться сюда. Что здесь можно? Занавес. Давай занавес тронем. Wait a minute. There's a little sign here. No Какой? dogs allowed. У меня нет собаки. Puppy who isn't a member of unorganized crime. Normally, I ignore any sort Что-то of музыка warning какая-то sign. громкая. Подожди, музыка какая-то. Настройки. Да вроде нет. Все равно чуть-чуть. Да подожди. Ну... Ладно, давай вот так вот оставим. Давай так оставим с тобой. Так более-менее. А продолжить. Так, занавес открыть мы не можем. Давай откроем дверь в радиобудку. Well, looky here. If that isn't a radio Да ты station, что? Ну раз она радиобудка slides of some sort, называется. probably the plans of unorganized crime. Let's see what those clowns are up to. Ну давай посмотрим. Wait a minute. Nothing but scribbles. Somebody smeared finger paint on this. But that's... Так давай Hello? смотрим же. Wink, Стой! please come in. А куда Uh-oh, чернила there's a делись? radio Ты message чё? coming in. Wink, answer me. Wait a minute. I know that voice. I bet it's Cowboy Dodo from the local radio station. Какой Додо? Wink, Это are you going Клитус, to pick блядь. up or not? This Сука, is Cletus. ёбаный I mean, it Клитус. must be Cletus. Of course. Да Bull's ты fiancé. что? Well, ex-fiancé, actually. He Бля, appears to подожди, have это его survived the губы crash там, of the или escape это не pod. губы But what его? has he got to do with unorganized crime? I better Нет, не answer его this. губы. I'm great at imitating voices. He'll Да ты never что? catch on. Давай поменяй. Давай посмотрим. Hello, Cletus? Wink, is that you? Why are you talking so funny? I'm not talking funny. I sound exactly like Wink. A phonetically trained ear would hear that right away. Stop blabbering nonsense and get to the point. You know good and well that time is running out. Ну, Tell давай, me, давай, have you давай been к able to делу. track down my fiancé? Нет. Ex-fiancé, you mean? I mean goal, my fiancé. Wait, I've got the picture you wanted. You can print it as a slide. And here's a picture of the cartridge that holds the ascension Подожди, с code. какими кодами доступа? That nincompoop is tough. He's not giving up. Excuse me? My Excuse income ma. group's not enough for living it up. That should be the least of your worries right now. Do you need Да any в more смысле? materials? Ожог останется на всю жизнь. А ты где Where are вообще? you anyway? Why do you want to know? Просто Oh, так yeah. интересно. Good question. Why, I wonder? Because of the handover later? My answer would have been more plausible, but yes, exactly. I'm in an organon blast tower, directly on the cruiser route to Porto Fisco. You'll find the coordinates on the next slide. Он что, слайдами сейчас срать But let me будет? know in advance when you're Почему going же to show up 4 here, слайда? or the organon will see to it that your submersible never sees the surface again. Do you get that?
Да, понял. Why do you need those ascension codes again? But Что взорвать I already Депонию? told you. Yes, but your pronunciation leaves a lot to be desired. I'll explain it to you just one more time. The last high boat will be leaving Deponia from Porto Fisco in a week. So if I don't have the ascension codes by tomorrow, I won't be able to get back to Elysium in Ты time. все-таки хочешь Now взорвать, that would be сука a такая. disaster. You said it. Actually, I shouldn't be telling you any of this, but I'm doing so anyway, because I know about the importance of motivating underlings. For reasons that are really none of your business, I must tell the Council of Elders in Elysium that Deponia is uninhabited. An awful знала, lot что тебе depends нельзя on that. доверять. Everything else is insignificant. Right. Я Ulysses, знал, the что, сука, Organon's prime доверять controller, нельзя. Я тебе takes ее не no отдам. risks. If my report doesn't reach Elysium in time, he will see to it that Deponia is indeed uninhabited. Say what? I mean, What did you say? The Organon has the means to turn the Такой, entire я ничего не area around подозреваю, the я Red рассказываю Sea дальше. into a desert. If I haven't got my hands on the Да. ascension codes Я by tomorrow, рассказываю they will drop a дальше. bomb from this blast tower. As a result, all life on Deponia would probably be extinguished. This slide provides the proof. But then you would be dead too. Oh, bravo! You're beginning to see Браво. why it's so important to me to get Белиссимо, gold back. блядь. I hope you'll be sufficiently motivated now to find her. Cletus, out. Just a Let moment. us- Oh, blast it. Все? what do I do now? Срал If своими Cletus doesn't get the картриджами. ascension codes by tomorrow, then all life on Deponia will be eradicated. Ну But if и he does хуй get с этой them, all of Депонией. Deponia will be destroyed. I have to beat him to it somehow. Да Looks ладно, like вот it all теперь ты её depends on how fast I спасаешь. can bring Goal around. Да наёбаный ты стыд, а? On my charge. It can't be so hard then. А. Подожди, а у нас картриджи есть. Кнопочка. Еще раз радио. Hello, Cletus. Клирас. Rats, he isn't answering. Так это его губы все-таки были, блядь. Что это за курица-то такая? Киса. Kitty. Oh, how cute. Кисы всегда лапочки. Мы вроде бы хотели кошку побрить. Я помню, что мы хотели кота побрить. Shaving the house cat Побрить for его, criminal это очень syndicate would be экстремально. really О, So конечно. extreme that they would be guaranteed to make me an Он даже не honorary шевелится, member. кстати. Well then, let's do it. Он не шевелится. What's this? This is stuff. Then where's the real Руфус, kid? беги! Ah well. who Беги! Херня какая-нибудь будет. Вот это киса. Бля. Сука, вот это кошара. Можно мне с собой такую кошарку? Браток, я променяю на тебя на эту Блять, он железа. Нет, браток, я тебя не променяю на эту кошару. What have you done? Я The ничего. boss really isn't gonna like that. Ты что? We'll see. Boss! Boss! Here comes the boss. How's my hair? Huh, what a question. Perfect as always. What? Чего она босиком? What's all this about? I mean, where's the boss? Вот Somewhere она. behind this mad woman? I caught an what? intruder. Oops. Poor kitty. Good kitty. Kitty, 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 kitty. This little dipshit shaved Kitty. What do you want us to do with him? Подожди. My thoughts exactly. Подожди. But she's only twitching. А что она сказала-то? Хуёпта. This lady suffers from ticks. Я с ним согласен. Well done. Now you've really ticked her Да, в off. смысле, а So, как ты поймешь any по ней? Она ж last ни хера не words? соображает. Алло, ку-ку. Ладно, I давай wanna мне make Donna an offer. предложение. All right. Donna, listen. А мы же хотели присоединиться к ним. I could join you. Donna says no. В смысле? В смысле? А какие тогда What are your планы на plans мой for me счет? anyway? Right. What did she say? Isn't that Чё она реально obvious? сказала?
Ну, подожди. Меня помилуют или что меня скормят акулам? Ну, если мы стоим у этой сраной херни, которая ведет нас к акулам, значит, что меня скормят акулам. Логично же. Все же вполне логично. Bravo, you guessed it. Yippee! Юби! Бля, юби! Да пощады просить бессмысленно, наверное. Или не бессмысленно? А давайте по приколу, ну давайте скажем. Давайте, Go ahead. давайте. A quick and painful death is better than having to endure this farce any longer. А какой фарс? Donna says no. No? What? I'm being pardoned? Да Are you серьезно? serious? Now you have me confused. Are you being serious or not? Huh, she nodded. Did you see that? Чего хотят Yeah, женщины? but I Нихуя can себе hardly believe достижение. it. Apparently, that means that you are now one of us. Ну, нихуя себе. Congratulations. Руфус. Rufus, right. There's not many that make it. 2 so far. How did that happen? А, вы ж тут перчатку хотели забрать вроде как. Какой-то. Там перчатка светилась. Подожди. Куда ты, бля... А. О, турнирная рука. Finally, my own tournament hand. Отлично, турнирная рука. Теперь мы сможем с вами сыграть в камень, ножницы, бумага. Hey, Donna, any Как jobs ты for me? планируешь набрать? Я думал, там Well, нужно I'm afraid it'll перчатку have to wait. искать. I have my own mission. А, то есть мы с ней поговорить нормально не можем, а с этим... Yo-ho, yo-ho. Unorganized criminals, yo-ho. Блин. И все? Здесь все, что ли? Окей. Окей, пошли к магазину оружия. Бля, что сделать-то? Где эта труба? Нахуя эта труба? Кажи. О, нахуя эта труба? Давай с Бузу поговорим. Rufus. Да, You really Руфус. think that's a good idea? Да. Ты просто не You знаешь, just что don't know the right приёмов. moves. Wasn't my fault. It was that gondolier. Ещё гондольер. His caterwauling totally killed the Любил ещё romantic mood. романтику. Hope he's not gonna show up again. May the junk crabs get him. Yeah, right. The what? Junk crabs. Those pesky parasites А где, that где, hang out где, in где? Flotsam. Those critters are a real plague. Rumor has it they came to the floating black market, stowed away in transportation crates. Oh, you mean junk crabs. Forget those pests. Who needs a plague of parasites when you've got Подожди, Rufus? You take care of your Он пел Bambi. про I'll see to this помойных gondolier. крабов. Ugh. Do you really think Здесь it's есть worth all помойные this trouble? крабы также. Подожди. Здесь Actually, есть I've труба. got better things to do right now. No problem. I'll wait Помойные for крабы я вроде You где-то can use the видел. time to reflect upon your mistakes. Я где-то видел помойных крабов. Давай сначала сейчас еще раз вентиль покрутим. Great, now the pipe's Куда эта closed. труба But it ведет? didn't do me any good. I'd better leave it open. And keep it in the back of my mind, just in case. Hello? Testing? Testing? Attention, attention. О, This is an ой, important это announcement. крабы. Captain Bozo is an old fuddy-duddy. I repeat, Captain Bozo is an Старый old дуралей. fuddy-duddy. Сука, как смешно, он же рядом стоит. Он же, блядь, рядом стоит. Хорошо, давай сейчас проверим, зайдут они сюда или нет. Oh, Сейчас, Rufus, do подожди. you really think that's a good idea? Да, давай еще раз попробуем. You're not going to give up just like that, are you? To tell you Я the не truth, собираюсь Come сдаваться on, никоим one more образом. time. Ту-ту-ту. Я не камень-мажор, это пиздюк. Открой мне дверь, сука такая. Дверь открой мне, мразь. Да. Да, я. Чё надо? Захожу.
Эй. You got some nerve showing up here again. Ну да, like a а чё ты мне не рада? Я просто Wait, как that бумеранг. wasn't a suggestion. Come on, Bambina. Can we skip this bit? All I have to do is say my line and... О, блядь, закройте уши. Закройте уши. Бля. Нет, иди нахер. А, мы же ему дали песню об этих сраных. Ебанут как-то него, блядь. Подожди, как они называются? О помойных крабах мы его, да, о помойных крабах ему дали, поэтому они шедут, да? Вот эти крабы. Ah, not again! А How ты am I как-то... supposed to concentrate while he's yowling like that? You know, I find it quite romantic. Out! Now! Блин. Какая женщина. А какая женщина. Сука, гондольер ебучий. Так, можно с ним разобраться, я так понимаю, да? Где это? Ага. Узнать фразу бозу для знакомства и избавиться от гондольера. А, чтоб на него крабы напали. Хорошо. Хорошо. Так, они в красной трубе, а трубы все находятся на рынке этом. Утконосик. Утконосик. Ладно, погнали. Стоп, а мы с вами двух утконосов сделали, да? А нахуй нам эта земля? Подожди. Земля, яйцо. Земля, яйцо. Яйцо, земля. According to the field guide, earth platypuses brood in В frozen мерзлой soil. земле. Подожди, мерзлая земля. So far, so А, good. подожди, у меня сейчас другое. У меня сейчас другое. А, ну это подошло, это заебули. К аптекарю. Мы аптекаря уже взяли, все суки, да? Трубы. Хорошо, давай на зеленый остановим. Желтая это была у нас там, около секретного места сопротивления у нас. А зеленая труба... Да мне доперло, подожди. Подожди, сука, до меня, блядь, доперло. Подожди, сука, у него же подушка без... Вот это, вот, смотри, это ящик с подушкой безопасности. Это зеленая труба. Доходит до тебя, нет? Сейчас... Надеюсь, они там. Блять, не опять их заново, походу, вызывать. Подожди. Сейчас посмотрим. Я, походу, прохерил их. Блять, я, походу, их прохерил. Да, я их прохерил. Я их прохерил, сука. Сейчас. Блять, надо же их прохерить, да? Сейчас мы с тобой все сделаем как надо. Бозо, ну-ка давай. Иди нахер. Да. Можно это пропустить? Во, вот крабы. Закручиваем вентиль. Ha! Gotcha! Ага. Закрутили вентиль. Теперь, блядь, пошли менять трубы, значит, с тобой. Меняем на зеленый, точнее, соединяем. Возвращаемся обратно. Обратно, значит, с тобой возвращаемся. Откручиваем этот винтик. Run! You're free! But don't Вы get lost. свободны! Отлично! И сейчас мы, короче, ему подушечку взорвем опять. Сраная подушечка. Так, он, по-моему, здесь. А, он где-то здесь, сейчас. А момент. Так, и давай ему по бамперу стукнем, чтобы он подушку безопасности поменял. Анкара, ступю гранду мучу пиздату. Да-да. Теперь пошли наблюдать за тем, как этот
придурок будет освобождаться от крабов при помощи своей очаровательной песни. Да. Мы сейчас диалоги все быстро пропустим, которые вот эти вот дуры будут там разбираться. Да. Но песню мы пропускать не будем. Посмотрим, что с ним крабы сделают. Да. Господи, мне в такую девушку. Да, бомбина. Давай, вещай, сука. Вон, видите, у него там крабы в сундуке, в сундуке в ящике. О, он так бесит. И Арнуль, если это тот же самый придурок, который постоянно поет между главами. Или между частями, ну неважно. Между главами, по-моему. Между главами поет. Бла-бла-бла. Мочи. Он продолжает же. Кряк, зынь, зызы, ничего с бом, бундыш, бзынанкабом. Опаньки, хлопауча, грызла. Конечно, слышу, потому что ты поешь, заебал. Они просто трепочут, ты чё, они кузнечики. Шути, видишь, что ли? А я сойду с словами воды. Господи, убейте его уже, пожалуйста, кто-нибудь. Ну покусайте его. Ну, покусайте его уже. Ah, not again! Он такой угарно орёт. What a sight! Go Еще ahead, бы. bozo. Say it. Whoa. Now comes the interesting bit. Why, hello, doll. Come here often. Oh, bozo. Серьезно? Серьезно? Это коронная фраза и все? 6 words that open the gate to a whole new world. Серьезно? Блять, вы серьезно? И это все слова, которые мы хотели узнать? Так, узнать бозу, то что использовать для знакомства. Ага, что не ага, нихуя не ага. Ладно, пошли в таверну, теперь камень, ножницу, бумагу сыграем, так как мы же перчатку-то забрали. Так, погнали в таверну. Носик, только шелепнул носик. Да не, наверх мне. May I bother you again? Да. Я хочу сыграть. I want to play. Why not? But I need to see your fingers first. Did you bring them? Да, с собой. Those are actually real tournament fingers, and they're not loaded. So, let's get started. В смысле? Подожди. Какие правила у So, вас? how exactly does this work? The rules are quite complex, I деле must очень admit. But you really only need to сложные. И для remember 3 начала надо things. запомнить 3 Scissors простые. beats paper. Paper beats Ой, ну rock. камень, ножницы, And бумага, rock это beats понятное scissors. дело. We only play with real tournament fingers. Ну. Any attempt to play with loaded fingers automatically counts as a А lost round. почему? Got it. То есть пальцы метить нельзя. What's the stake anyway? Хорошо. The winner gets to pick 2 fingers from the loser's hand. Ну, What? We play for fingers. What else? First person who has no fingers left to surrender after a lost round loses the game. нихуя себе. I'm Ладно, я ready. Well готов. then, lift your hand. 1, 2, 3. Let's go. Ой, а у них что, всего 4 пальца? Серьезно? А это что? Это что? Блядь, это ж меченые пальцы получается. Wait, what is this? Those are loaded. Any attempt to cheat counts as a lost round. So you need to surrender 2 fingers. What? So what did you think this was about? Get on with it. Put your hand on the Да, table. блядь. В смысле? You didn't stand a chance. I told you so. Want to play again? Да, хочу еще сыграть. Rats, it's stuck.
Я хочу камень. Ладно, давай еще меченые. Wait, what is this? Those are Камень loaded. хочу. Any attempt to cheat counts as a lost round, so you need to surrender 2 fingers. Блин, слишком угарно. И старт, ладно. What the? You win. Even though these are my lucky fingers. О, господи. Oh well. Он It всегда ain't глаза over as long закрывает, as I когда have some отрубают fingers left. пальцы. There. You won't pull that one again. You ready for the showdown? Давай еще раз на камень. Некоторые идиоты... Серьезно, некоторые идиоты по несколько раз используют одни и те же You трюки. win. Even though these are my lucky fingers. Oh well. Ладно, давай It ain't на over as третий long as I have раз. some fingers left. There. You won't pull that one again. You ready for the showdown? Бля, ладно, давай просто тупо на камень играть. Он серьезно? What's that? Rock? You're trying to be clever now. Just you wait. Бля, ты серьезно, ты постоянно только ножницы используешь. Ладно, давай еще раз. Ну это неинтересно. What's that? Rock? You're trying to be clever now. Just you wait. Это самая неинтересная игра в камень, ножницы, бумага в моей жизни. Мы должны Darn it, сейчас you're a бумагу fast learner. Looks выбрать. like I'll have to open a new bag of tricks to win. Так, давай сейчас все пальцы используем. Отлично. Impossible. You Да, beat я me. обыграл тебя, я Don't mess обыграл with тебя, я Rufus. That's what обыграл. I keep saying. Oh yeah. Да. Looks like I underestimated you. Well, А be ты как that as it думал? may, I'm an honest player, Ну, вообще-то я and тоже I keep честно my играю. word. This is our secret knock. Can you remember that? Yeah, I'm not so sure. Can I hear it again? But you mustn't tell anybody else. Подожди, как он Nobody стучит и but одновременно go. говорит? What was that? I need some alcohol now. Me too. Ну. Давай спускаемся вниз, поговорим с малышкой Гол. Oh, it's you! Да, How это nice! я! Прикинь! Всё, It мы is теперь done. бойцы We are сопротивления. resistance fighters. Really? Sure. Да. I even know the secret knock. Wow. Then what are we waiting for? We have to go to Janosch and get our instructions. Last one, there's a rotten egg. Серьезно? Стой! Стой, сука! Почему у тебя сиськи не трясут? А, нет, они трясут, все нормально. But no. Hey, stop. Oh, rats. Ну пошли за ней. За ней погнали. Подожди, а что там за лампочка загорелась? Вот малышка. Побрить кису. Блять, побрить кису. Я не могу с этого. Пошли. Стой. Она реально туда пошла? Что-то я не туда зашел, и что-то какой-то извращенный путь выбрал. Ну ладно, неважно. Так, она вроде в темном переулке. Da. Ту-ту-та. Ой, да подожди, в ящик, давай в дверь постучимся. No, wait. That isn't the secret knock. I know. I just got it a little mixed up. The knock goes. Ну, Da. Wrong again. Beat it. Crap. It's just because of that snappy groove they play in the marketplace. Хорошо, я тебя понял. Ой, зачем я сюда зашел? Зачем я сюда зашел? Вообще без понятия. Кстати, давайте третье за одно яйцо откроем. Он сказал, что мерзла земля, а там у Дока есть морозилка же. У Дока есть морозилка. А как вы думаете, как по-другому землю сделать мерзлый? Давай. У нас появляется еще один жирный утконосик. Well, hello.
So young and already so aggressive. Ну да, ты как думал? Возьми его. Here, Platty Утя, Platty. утя. Well, hello. So young and... Ясно. Выключатель. Ну, It хоть may плавать not be a умеет. water platypus, but it swims like one. Утконусы все плавать умеют. Бля. Сука, иди сюда. Ah, no. The ice block is stuck tight. I probably need tools. Подожди, а что мы можем? Мы можем использовать лопату. I should be able to free it. Да ладно, серьезно, лопатой? Ah, cold. Да ты что, блядь, сейчас бы кусок льда у себя носить. Как ему еще плащ не оттянул? Так, а земля на белье. Там уже земляной у нас, да? А ветреное гнездо это вот там вот. А нам надо еще с этим, блядь, разобраться. Где конусик? Давай, садись. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Kind of cute. Неси, миленькие. Earth platypus is off the menu for... Call me an... Нам осталось последнего утконоса убрать. Так, сначала нужно в таверну зайти опять. Подожди, таверна у нас с той стороны. Так, в таверну зайти, чтобы еще раз стук спросить. Но перед этим мы выключим с вами звук настройки, чтобы нормально услышать стук. Продолжить? Да, блять, какой нахуй вниз, а? Иди с этим пидором, поговори еще раз насчет стука. Эй. May I borrow... Aren't you gonna... Повтори мне стук, пожалуйста. What was that secret? I keep forgetting that myself. I think it's because of the music they play in the marketplace. Tends to make my head spin. Now, this is the knock. Got it now. Yeah, I think so. I'll be off then. See you around. Ага. И теперь сейчас попробуем без музыки дойти до вот этой вот хуйни, да. Так, теперь темный переулок. Ah, Garlic. Did you get us that new recruit? Sure. Finally, a new face after all these years. Janosch is Да, gonna да, flip да. out. And a woman, too. Nobody's gonna laugh at us now. Just let me in, okay? Да в смысле он без стука его впустил? Давайте постучим. That could be right, Finally. but I'm not sure. Да в I can never смысле? remember the new knock. Could you knock the old one again, just to be sure? But that's pure harassment. If you're one of us, then you ought to know it. And this had better not be a knock-knock joke. With my superb memory, I actually ought to remember how it goes. He did knock it once before. All right. Weren't you gonna knock? Давайте сюда спрячемся теперь. And this had better not be a knock-knock joke. Hey, that's enough. I'm coming out now. I don't see the humor in knock-knock jokes. Так мы ж вроде не стучали. Господи, какой придурок. There's nobody here, so it Что у wasn't него a с knock-knock joke штанами? after all. That isn't the new knock, Lebo. Yeah, I forgot it again. Can't I just use the old one? Oh, yes, okay. But only because it's you. Now I've got it. Теперь вылезаем. Крабом такой вертит, как не знаю кем. Hey, that was right. Of course it Ну, was. Well then, наконец-то. what are you waiting for? Come on in. The door's open. Ну, The door is... наконец-то. What? Фига. Да, давайте. Только я поднастрою ее, потому что сейчас опять громко будет очень. Да, опять еще громко. Да ну нихера себе, куда такая огромная музыка? Во, вот так вот нормально продолжить. Отлично, теперь мы сюда попали. О, господи, ты серьезно? Ah, Ты, блядь, сейчас here's the new recruit. серьезно. At last,
Our course is Лошадёнок, getting the останешься, attention of the обращу sheriffs внимание на and щать. a smattering of Станут respect. уважать. Say what? Он же What are белявит, you что getting ли? at? Attention, And? a smattering of respect. Just listen to you. Чего giggle. смеешься? Блять. Stop it! No, wait! Это реально Don't смешно, stop. подожди. How can I stop if you never tell me what it is that you find Блять, so он же пилявый. humorous? Bravo! Awesome! But Бля. seriously, what place is this? Some kind of circus? Because, you know, I'm really looking for the hideout of the resistance, not a carnival. You have come to the right place. True. Что? Carnival was last week. Так, это типа все. О, давай The спроектируем. stage is set, Сцена the готова, show можно can начинать шоу. begin. Подожди. Давай с Гол поговорим. Oh, hello, Rufus. Да-да, Have you привет. joined the resistance too? That's me, Конечно. always in the wrong place at the right time. Пойдем. Let's go! Пойдем Nothing's отсюда, happening here блядь. anyway. But Janosch said I need to stay here and fight for our За grand какое? cause. He's the Он leader нихуя не after делает, all. он жирный, он бухает. Janosch is an idiot. Janosch делает says one реально. must be an idiot to go up against the Organon. In that case, he's probably overqualified. I would be a Куда much лучше better leader лидер, than чем Janosch. Janosch. But Janosch has the master concept. Bah! Какая концепция? Janosch doesn't even know how to pronounce concept. That's just because of his damaged tongue. He says it's an old injury that never healed properly. Он просто Did he eat too many шепелявый. chili dogs? 25 chili dogs in 10 minutes. Wow. See? Охуеть, He's as блядь. tough as they come. Серьезно, ты дура, что ли? Моя концепция лучше, My чем у этого concept is пидора. better 100 than раз Janosch's. лучше. Really? But Да. Janosch says his concept is the best. So how О, can и it ты be веришь better? словам Just его, wait не and see. This доказательствам. is so exciting. What do I have to do to make you come along? I'm so sorry, Rufus, but as long as Janosch is in charge here, I simply can't leave. How can he be in charge? You can barely understand a word he says. True genius can never really be understood. Да он не Oh. гений, он ебанутый, который сожрал дохуя хот-догов. Don't go away. I'll be right back. Don't worry, don't worry. I'm safe here with Да, Janosch. конечно, он первый же сбежит нахуй. Давай с этим Питером поговорим. Have you planned any action for the future? Friday is karaoke night. Actually, I was thinking about an operation that has something to do with the Organon. For example, an assassination attempt on Bailiff Argus. Just last week, Janosch distributed inflammatory pamphlets. Да, и чё? Lame. But at least it's a start. Yeah. Unfortunately, he only made one copy, and I had to read over Garleff's shoulder. Серьезно? Господи, он I've had такой ебанут. toothbrushes that resisted the Organon better. Why didn't you ever use them? Потому что она сбежала. Ладно, и в конец с Greetings, этим поговорим. recruit. What's up? Приветствую, новобранец. The word is Приветствую через greetings with an S. That's what I said. Так и сказал. Greetings. Приветствую. Бля. Сука, это You смешно. call yourselves a resistance cell? You look like a bunch of total losers to me. That may be Ну, the first impression, подожди. but the truth is, we're Я a чуть не fences bunch. торможу. Janice! Would your new friend like a glass of orange juice? No thanks, Mom. Серьезно? Это мамка Love you, была? Huh, you guys being venturesome? Well, at least we have a concept. Ебать! Ёб твою мать! Я пришел I ее have come забрать! to pick up gold. Impossible. She must assist me with essential tactics. She must what? Assist? Say, are you shitting on your ears? Да, мне бананы в ушах. So тебя за what's your концепция? concept? We're sitting here discussing, snacking on chips, История and questioning шипсы. about the unfairness of being oppressed by О, his все, мне этого organon. достаточно, если больше говорить не And what хочу. exactly are you hoping to move that way? Move?
Who said anything about moving? Чё, Well, серьезно? isn't that sort of implied by the term underground movement? Oh, that, yes. Well, of course we are moving as well. И I что же? wasn't talking about Жир circling свой. the sun and drifting away from the other tectonic plates. Он такой, «А, как он догадался? I've got to go. Господи, Your как он facilities догадался? upstairs by the front door. FIFA la revolution. Сравнили фалюши. Давайте слайды в проектор ставим. Hey, Чё? Ща я вещать, блядь, what буду. is that all about? I'm taking matters into my own hands now. You Давай, want to stop Руфус, the organon? покажем I'm этим all for it. But пиздюкам. you're going to need Дирайте the right зимой. leader. Someone who's got courage and charisma Shake. with clear elocution. Shake. In Есть. short, someone who could go up against the organon all by himself И if need такое be. сейчас есть. И он замолчал. Так, ну ладно, блядь, я посмотрю. Cowboy Dodo from the local radio station is charismatic enough. I was talking about myself, you dodos. Don't make me laugh. Иди нахуй. Possibly qualify you for that kind of responsibility. Ну вообще я могу отличать тебя от того. Ты I've got a жирный. concept. Ты, блядь, с мамкой Yes, oh, живешь, yes, которая за a тебе заботится. slideshow. I bet this is going to be so exciting. Watch and learn. Это пятно. Это Oh, Руфус, what смени, Is пожалуйста. that a spot? Impossible to recognize anything. Ладно, это знак. Это знак свыше. Symbol. A Это знак, shimmer? блядь. How mysterious. Пиздец. The concept sounds pretty exciting already. Positively Серьезно? mystic, with just a hint Да. of legend. Shut up, Leibold. And what does it symbolize? It shows what will become of us if we don't act right away. Wow, this is shocking. Или... You're a pretty glib talker. But do you have any proof for your И claim? самый умный это I вот most этот, который у certainly do. стенки стоит. Остальные тупые. Ну, Here. Гол не считается, потому что у нее там проблемки. What's that? Это база органойцев. An organon bombing fort. The Это Dark её база. Exchequer has distributed these towers around the planet. I find that disturbing. I'm scared. Мне I don't quite understand. страшно. Why would the Organon build towers like that? What's the Надо. purpose of those bases? Эм. Взорвать или уничтожить? Давайте Our уничтожить. enemy will try to eradicate Если Deponia. про Депонию, то всем будет насрать, в принципе. Are you really sure? А если Of про course. планету сказать, то они It's все true. такие... The order comes from the Elysian Council of Elders. They have no idea that Deponia is inhabited. Ага. Она заговорила про Inconceivable. Депонию, а мы What are we сказали про gonna do весь about мир. it? Про весь мир сказать пиже, чем про Депонию, потому что Депония никому нахер не сдалась. Мы должны... Должны напасть на них, мы должны бороться с ними, мы должны организовать оборону, мы должны развернуть наступление. Ну, давай оборону. Our team will dare to attack. Attack the Organon. Are you out of your mind? We don't even know Оборону. where to strike. Yes, we do. Вот. Это местоположение одной из баз. Это координаты одной из баз. Тут размещена одна из баз. Тут здесь расположена. Давай последнее. I know the location of one of these blast towers. Wow. He seems to be really well prepared. I thought there were hundreds of blast towers. Why should we tackle this particular one? Давай дальше показывай. Our enemy might... О, сбросить сюда бомбу и уничтожить все живое в океане и на земле. Не, это хуйня. Взорвать тут бомбу и уничтожить жизнь в море. Тоже хуйня. Взорвать бомбу и точь во все у открытого моря. Взорвать бомбу и сделать местность жару море. Да ладно, blow up a по bomb идее. here and thus destroy the environment in and around the ocean. That's horrible. Rufus is right.
We must prevent it at all costs. But what comes next? What about all the other blast towers? Давай третий тоже еще Gold раз. and her brain implant might mean an important trump in our hand. So far, I understand it all. Can you give us a brief summary? I will do that. No, you don't have to do that, Janosch. I can do it myself. No, I will summarize this. Uh-oh. All right, whatever happens, don't laugh. Бля, не Show the смейся. first slide again, will you? Exactly. What was that exactly? An Organon bombing fort. Our enemy will try to eradicate Deponia. Our team will dare to attack. So far, so good. And what is this? You know the location of one of these blast Бля, towers. расположен. Oh, my belly По-моему, я hurts. что-то не то сделала. He's done it again. What a jerk! Oh, just when it was getting really exciting. I am disgusted. Get lost, you scoundrel. Понятно, я должен сделать так, чтобы Руфус не Oh, заржал. man. I blew it. Бля, я должен сделать, чтобы Руфус не заржал. Давай еще раз. Он заржал на... Блядь. Hey! I thought we... Oh, no hard. I mean, I have to fold. So I'm evil. Так, знак. Сука, знак. A symbol. Так, сейчас я быстренько все пропущу. It shows I'm Потому что по 100 раз тут говорить нахуй надо. here. What's... Так, это я сказал, это база. An organ- Правильно было. То, что хотят уничтожить Our enemy- планету, это тоже. И мы должны организовать оборону. Our team. Вот здесь вот. Давай второе. I've got a... Our enemy... И взорвать. Давай тоже второе. Detonate. И последнее вот это вот. So far... Can you... Сейчас. Exactly. What... An Our enemy will... Our team will dare... So far, so good. And You got a hand on the coordinates of one of the Organon bases. Блять, опять не то. Get lost. Влад, подожди. Да подожди, Руфус, ну что ж такое? Ну подожди. Don't you... Бла-бла-бла, And- бла-бла-бла-бла, хула-шула нахуй. a symbol. Так, It's This... I'm да-да-да-да. here. Да, это база органонцев, блядь. Органонцев. An organon. Uh-huh. Что по органоиды, это откуда? Откуда Our enemy, органоиды? R2. Давай последнее, короче. I know. Our Я здесь Detonate. второе дальше выберу. И последнее. Can you... all right. Exactly. And our team... So far, and You know the location of one of these blast towers. Блять, все-таки местоположение надо было. Так, короче, я понял, местоположение. Местоположение. Сейчас все, блядь, будет. Сейчас все будет. Вы, блядь, не переживайте. Сейчас все будет. Я понял, что надо.
Don't you ever... Да, блядь, давай ближе к сути. Так, знак. Он почти правильно все сказал. Там местоположение, блин, надо было выбрать. Here. Да, мы все знаем, что это база хуева, ты придура. An organ. Да, они хотят уничтожить мир, мы должны организовать оборону. Местоположение. Хотят уничтожить море. И третье вот это вот, да. Can you give us... Exactly. Так. Our enemy. Так. Блять, я походу что-то не то выбрал там. Get low. Подожди, я что-то там не то сука. Сука, что я там не то выбрал? Ну что же это за хуйня-то такая? Нормально же общались, елда-то ебучая. Don't you ever... Это знак! Знак! A symbol. Знак. A ship. And what does... It Блядь, shows знак. Here. Так. What's... Это база органонцев. Они хотят уничтожить планету. И мы должны организовать оборону. Это местоположение. Они хотят уничтожить жизнь у моря. И третье, последнее базу. Can you give us... Exactly. And our team. So far, and what? You are in possession of secret knowledge. Да подожди ты, сука! He's done it again. What a joke. Just when it was getting really exciting. Я не хотела к этому прибегать. Get lost, you scoundrel. Здорово, иди нахер, я тебя ненавижу. Так. Бля, придется прохождение читать. Ладно, еще раз пробуем. Don't you ever... One last and... Знак. A symbol. A shimbo? Positive. And what does... It's this, but I'm... Here. What's... Это база. Уничтожить и организовать оборону. Это все правильно было. А что там я, блядь, неправильно-то сделал? Чё? Тут размещена одна из... Блядь, вот где... Блядь, я тут правильный вариант, оказывается. Блин, надо было вот это вот выбрать тогда все-таки. Я, блядь, все правильно сделал. У меня и вот это вот последнее. Go. Вот, все, вроде должно сработать. Can you give us a brief summary? I will do that. No, you don't have. Давайте быстренько промотаем это. And you'll take our enemy almost done. You've understood everything. That's all. But Во, все отлично. Therefore, I will take goal to Elysium. Сколько я на это потратил? 10 минут, наверное, где-то. Once they learn that Deponia is inhabited, they'll cancel the blast. why should you, of all people, go to Elysium?
Because I'm the spitting image of the inspector. That's highly unlikely. Не, But серьезно, it's все как... true. Rufus and Cletus could be twins. А может, они реально And близнецы? it gets even better. Argus's cruiser has docked at the blast Ну, мы сейчас tower I пойдем, indicate. кстати, Its к mission отцу is to take долбиться Cletus and вот Goal с to the священной high boat башни. in Porta Fisco. During the attack, Goal and I can make use of the ensuing chaos to overwhelm Cletus, and then I will take his place. What do you say? Are you with me? That sounds very risky. But it's our only chance. Нормально Any все more questions? звучит. Нормально все звучит. Что ты начинаешь? Да, клёвый чувак. А, мы с тобой согласны. Блин, мне вот этот вот что-то как-то... Как там, смущает. Ну, чё ж скажешь, жирный, шепелявый гондон. Rufus, our spearhead. Блин. А, то есть мы ее завоевали, да? So cool. You made Janos look like a little idiot. Well, how else would he look compared to somebody my size? Габариты-то у него, у тебя I'm sure телосложение you'll как у find a леща. way. And I should know. The others are a part of me. To tell you the truth, I liked you right from the Да, start. конечно, You're что a ты lot like начинаешь. Cletus, but you lack his moody, spiteful side. That's Потому true. что я не Just пидор. thinking of that idiot really Я не gets my долблюсь в gander жопу up. со всякими And you're so органонцами. clueless and bumbling, which makes you very attractive to women. Thanks. Серьезно? I think. I had better stay here until you manage to persuade Серьезно? the other two. Порно в I этом- must admit that I'm actually a little jealous. Totally weird, isn't it? Да, немножко. Так, давайте теперь переключим. I wish I'd had one of these for Tony. Подожди, давай переключим ее на леди. Давай теперь с леди попробуем справиться. Нам как раз один утконос остался, чтобы организовать с вами свиданку с ней. Сейчас пойдем к бате долбаться. What just happened? I must have been unconscious. No wonder with the air in here. Forget about it. Once the fungal Huh? Ага. Давай с ней поговорим, может, что-нибудь есть. Realizing. Just like А, ничего. Wait here. is good. That Хорошо. Да, что за женщина? Какая женщина? А, какая женщина? Что-то как-то дорогу очень долгую выбрал. Ну ладно, без разницы. Нам главное на Бельвью сейчас попасть. Потом к бате зайти. Что, к бате? Дом Сигала. И наверх. Будем сейчас долбаться вот с этой флюгништой. Флюгништой. Welcome to Вас the приветствует Flagomast. флакоман. For half mast, Чтобы спустить флаг, insert поместите human сюда ashes прах. here. Huh, handy. О, у нас есть прах. Урна, у нас урна есть. А, да ладно, серьезно? If I Теперь could достань ее. stretch the pants Потому leg, что она it would make a отличная terrific catapult. катапульта. But what should I use to fasten it? Obviously, I'm still missing a component. I'll bear it in mind. Grommet. Крингельс. What a silly word. Grommet, grommet, Kringles. grommet. Руфус. У нас есть крючок на нитке. И при помощи него можно Good катапульту, в idea. принципе, устроить. Now, I just have to Теперь fasten the где-то end закрепить somewhere, конец, and I'll и у меня have the получится идеальная perfect catapult. катапульта. Вот Крингельс как раз. Он идеально подойдет. Блять, Руфус. Nothing happened. Я вижу. И летучий утконос. Он должен вроде на ветру. Свою. На ветру, блядь, должен. My Давай. pants catapult is almost finished. I just need to stretch it somehow. Ну, пылесосом. Ладно, не пылесосом. Давай попробуй сначала отверткой, потом рыбой мечом. My pants catapult is all. I just need to. But Ладно, ладно. Давай рыба бритва. exactly. As soon as Серьезно? the catapult is taut, I can cut the line with this, and Давай. then. Блядь, Руфус.
Блять, ну Руфус. Сука. As soon as my catapult, and then А как тогда ее my натянуть? Подожди, а как я ее тогда натяну? Антенны, блядь, что? my pen. I just but. Welcome for and. А как я ее тебе натяну? А как я натяну? As soon as and then. My pants, cat. I just need to. А как я ее, блядь, натяну-то? Ку-ку. I'm not even in my stuff. Как я ее натяну? Как я ее, блядь, натяну? Hey, I'm not. I'm doing this. Slim pickings. I have enough. А как я ее, блядь, натяну-то? Стой. Подожди, как я ее, блядь, натяну тебе, сука. Как я тебе натяну? Давай пылесосом попробуем. I just and then. I just have to and. А как я тогда тебе ее натяну, слышь? А как я ее натяну? Вот это, блядь, вопрос. Не, это серьезно, это реально вопрос. Как я, блядь, натяну-то? Коносик. Ясно. Где, а как я ее натяну-то, блядь? Что-то я не знаю. Сейчас, секунду, что-то как-то вообще не знаю. Там. Подожди, а как... Подожди. Да, блядь, я же сказал, что рыбу-бриту надо использовать. Какого черта она у меня? Ну-ка. Давай еще раз попробуем рыбу-бриту. Я же сказал, что ее надо использовать. Что ты начинаешь? My platypus catapult. Well then. Говнарь. Слышь ты, говнарь. Уи, вот носик. Whoa! A perfect trajectory!
Забирай парашюты. I'm Может, sure. они нам еще пригодятся сейчас. Нам надо это утконоса сейчас бы поймать. Блин. У нас есть хлебушек, в принципе. Можем его хлебушком поймать. Нет, это не то. Ну, давай скворечник. Хлебушек. Скворечник forever. Тем более он же утконос. Давай. Here, Platty Platty. Look at the yummies that Papa Rufus has. Папа Руфус. Here, Platty Platty. Stupid critter. Надо ветроуказателем его поймать. It should be possible to build a landing net for flying platypuses. Чё, летающих No, утонул? actually, yes, of course. Но с отверткой не получится. Антенна. It should be possible to build a landing net for flying. No, yes, of course. That looks just like the landing net. В смысле, серьезно? It's a good thing I'm such a brilliant. Otherwise, I would have had to practice trial and error forever. Ну подожди. Как при помощи антенны и ветроуказателя можно поймать утконоса? Вот ты мне ответь. Серьезно? Утконосик. Ладно, давайте наконец уберем. Ой, не туда зашел. Я не туда зашел, сорян. Давайте уберем всех утконосов уже из меню. Утконосов жрать нельзя, они милые. Гнездо. Let's go, my duck-billed friend. There's a nest to guard. Kind of cute. Естественно, он миленький. Flying platypus is off the menu for now. И я такой летучий. Утконосик. Утконосик. Ладно, давайте посмотрим I've got меню. all the platypus. Instead, Если не they now подают, have что крыс? rat souffle. Бля, серьезно? Maybe I'll keep that to myself. Крыс. Можно пожрать крыс. Господи, ну почему я вот такой уставший? Пошли к бате сообщим. Что я реально уставший? Ладно. Сигал, мы все сделали. Hey, Dad. What is it now? Can't you see your old man is busy? Так я все сделал. I did it. The menu at Shea Schlumpy is platypus free. Took you long enough. Had to go looking for platypus eggs first, did you? Ну да, и что? Yeah, the very thought is absolutely hilarious. So will you let me reserve a table now? No. No. No! There's more to a date than fine food and a grand view, Rufus. No. As in, no? Yes. You also need to impress Да ну the в lady with your manners. смысле? This Да is an охуели, Elysian we're нахуй talking эти about, манеры right? нужны I've got burns and blisters, сейчас? 2 chilblains, and Не, ну several серьезно, нахуй platypus эти bites, манеры? and you say no? What about a poem? Got burns and blisters, that's no lie. You still want more? Don't make me cry. Not for me, for the lady. Nah, somehow I can't imagine that poem would please her. I can see it now. The sunset is magically reflected in the making the sparkles. It's more like orangey. Schlumpy is serving dessert, and then I... You mean I recite the poem? Yes, of course. Ты спалился, пидор. Are you well versed Ой. in the lyrical art? Да иди нахер, Sure, сына. well enough to tootle my own horn. No Ты, reason to сука, worry. I happen to be a master спалился. poet. I just have to read through a few more volumes of poetry until I find the right verses. No, Dad, that'll take forever. Patience is the most prominent feature of a romantic, Rufus. Ты, No пидор, poem? спалился. I've been listening to that doddering old fool long enough. I'm going to solve this problem my own way. A la Rufus, with another truly brilliant Rufus. move. Хорошо. Don't go... For not even... Хорошо, блядь. Пойдем к поэту. Я знаю, что надо у него.
Ну. Ненавижу этот интернет. Твои волосы как цветы без ножки. Бля. Делец хламывает фифиск, встретил девушку на вечере диска. A junk dealer from Porto Fisco once met a nice girl in a disco. He said, "You have class." But she said, "I'll pass." She thought it too much of a Ну это скорее не стихи. Not bad at all. It's amusing. The meter works perfectly, and it's even a love story in the broadest sense. Bravo! I think you're ready. What? Seriously? But no. Go get her, Tiger. I have a feeling he was only trying to get rid Вот of me. именно. А давайте открыточки почитаем, кстати. Там же тоже I что-то like your написано. pretty face so well, and your sweet platypusy smell. Бля. Into your eyes I'm fondly gazing. You're not a platypus. Amazing! Your legs are short. Your nose is flat. I must admit, I fancy that. Сука. I like your pretty face so well, and your sweet platypusy smell. Хоть на ковер, это ладно. Так, а теперь пошли опять к поэту, расскажем ему наши великие утконосие стихи. Knock-knock. Тук-тук. Да-да-да-да, мне все еще нужна ваша помощь. No, you don't. There's a poet lurking in all. Just give it a try. Your hair is... Not the man. Здесь мысли, подожди. Knock-knock. You again? I still need... No, there's just... Bad Ringo. Not bad. It's a red. Go. Подожди. Knock-knock. Подожди. I still Я need ж your... открытки, блядь, прочел. I can't. See you. Leave. Подожди, я ж открытки прочел. Я должен был сказать что-то из открыток. Into your... Давайте у ловца Welcome to спросим. Что открытки сутконосые? Tell me more about these greeting cards. It's poetry. Так это стихи все-таки. И... Grab a bus. Yes, I will. Давайте еще раз Your прочтем. legs... I like... Into your... Your... I like... Ладно, я надеюсь, на этот раз сработает. Ну, стихи же все-таки. I still need... No, there's a... No. Да в смысле? No, I can't do that. Who li... Вот Your ты is not- нищеброд. See you... Да в смысле, как мне тебе помочь? Ладно, давайте к Сигулу зайдем. Hey, Dad. What is it now? Can't you see your old man is busy? Зибаша. Я знаю, какими словами их I know which words I'll use to impress знаю, Goal. я могу. Don't make a fool of Я, yourself. блядь, Too могу. late. Сука, я могу. A Давай junk это. dealer from Porto Fisco once met a nice girl in a disco. He said, "You have class." But she said, "I'll pass." She thought it too much of a risco. Такой. Лучше You better let предоставь Daddy do это this. отцу. Your hair is like flowers without the stalks. Fallen angel, let's go Я for надеюсь, walks. после этого мы сможем все-таки утконосие стихи, блядь, You better рассказать. let Daddy do this. Да ну, Bad блядь! Punzel, bad Punzel. Ringle, wrangle, runzel. Вешалка, мешка, на-на-на-на, You better let ху-на-на-са, Daddy do на-на-на-на-на, блядь. I bet I can do this without your help. That's what you said back then when you were playing blind man's bluff.
It took you 3 days to find your way home, and 2 years until you had paid off what you owed me from the bet. И что? И что? Don't go away. Forget not even. Ну а теперь, пожалуйста. Knock knock. Иначе не придется сейчас уткнуться, вообще все переспросить, блять. I can't. See. Ладно, пошли утконосцы сюда до конца спросим. Ох. Well, What the heck is Что this это за place? место? it's a souvenir shop. We have everything the tourist could possibly desire. Platypus greeting cards, platypus candy, platypus hats, platypus back scratchers, platypus jewelry, platypus figurines for the mantelpiece, platypus cuddly toys, t-shirts with amusing platypus slogans, and music cartridges with platypus noises. Well stocked. Вообще да. I take it you're into Ну а что, не видно? platypuses. Sure looks like it, huh? Platypuses are my livelihood. If you know where to find them, you can make a small fortune off of them. By selling back scratchers to tourists? You have no idea. For one thing, I supply them to the Platypus restaurant. I'm also a bookmaker for Platypus betting and chairman of the Platypus Club. Нихуя себе, Platypuses even мажор. inspire my poetry. You write poetry А, about вот platypus. где, блядь, стихи об Mainly утконосцах for greeting спрашивают. cards, but they also appear every week in Platypus Daily. А можно мне этот еженедельник? Когда у тебя будет время? So, when you've got time, I'd really like you to recite some What? of your poetry. Well, buckle up then. Here comes the classic now. I am here. There are you. Platypoo. Бля. Wow. I suddenly feel so... Inspired? Elated? Moved? Отвращение. Все, Grab до a bucket. встречи, до встречи, блядь. Теперь пошли к нему, мы теперь точно должны. Мы теперь точно должны knock. его уговорить нам помочь. I still... There's this. Во-во-во-во-во. Here am I, there are you, Platypoo. Say that again. Here am I, there are you, Platypoo. You can't be serious. Да. That is truly atrocious. The very worst I've ever heard. I wasn't going to admit it, but you really need my help. Вот Will you give me именно. lessons or something like that? Heavens, no! I know a lost cause when I see one. There is only one thing that can possibly И aid что you. же? It's the Слушаю. oldest trick in the poet's book. Drugs? Ghost writing. That's what I meant. Это типа Here, как take this это, bug. What on вещатель. earth for? Stick it А, in чревовещатель, your во. ear. But it's still wiggling. Don't be such a sissy. Stick it in your ear. Then I can whisper the right words to you during your date. Thank you very Cool. much. Like a secret agent. Теперь пошли к бате. Сообщим ему об этом. Потому что, я так понимаю, все равно ему сообщать надо Hey, будет. Dad. What is it? Can't you see your... Я знаю, какие I know слова. it's Don't make... too late. Давай I вот may это not вот be good at выберем. waxing eloquent, but I've got this. What? Earwax? Куча A ушной prompter, серы. The poet will whisper the right words to me. That poor wretch who lives below me? Да. What could he possibly whisper to you? Must you really play the piano after midnight? Doesn't sound so romantic to me. But it doesn't matter. I found just the right poem. I'll do it my way. Oh, the kid wants to stand on his own 2 feet. Ну, вообще-то да, Almost. ты мне вообще As you нихуя like it. ничего не Why делал. not? I am going to reserve that table. And you take this. What is it? It's the invitation for Goal. According to all the rules of etiquette, when she reads this, she will most certainly show up for our date. My date, you mean? Exactly. But Сука, вот first, ты что-то let me какой-то give you a мутню few more мутишь. hints. From father to son. Вот ты какой-то мутню мутишь, а? Wow, Пидор. that was pretty moving. He even let me borrow a suit. Maybe he's not such a bad guy after all. Да. Ладно, пошли отдадим. Тынь, 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 тынь.
I can hardly wait to give this to Gold. Может, лучше прочитаешь сначала, нет? What have you got this time? Well, what do you think? This is an official Это invitation приглашение to a на romantic dinner. ужин. Oh, Давайте really? с тобой. Вот стопудово. This invitation actually meets all the rules of etiquette. Bravo, Rufus. Apparently, I was completely wrong about you. Wait for me later in the old town, all right? I'm looking forward to being able to lay aside a few more prejudices against you and Deponia. Lay давай, aside да. certainly sounds great. Он что-то как-то Руфус. далеко зашел, Руфус. Ладно, хорошо. Why didn't she show up? Huh. I might have guessed that Dad doesn't know the first thing about women. With his Да он у terrific тебя tips, ее it's a спиздил miracle that I стопудово. exist at all. Romance and flowers, my ass. I'm gonna let him have it. Dad? What's been going on here? Flowers? Champagne? That louse! If this is А what ты it как looks like, думал? the old philanderer might as well start digging the grave for his burial at sea. Right. Все, блядь, погнали. Ты чё, If that пидор? doesn't beat all. Говнюк. И утконосик. Stealing my date from right under my nose. Your own son. Excuse me? You're Rufus's father? Да. He seems to think that. But I'm В not. смысле? That is В totally... смысле? I took him in when I was still mayor of Kuvak. We found him in the garbage, kicking and screaming. Да в He's a trash смысле? baby. That isn't true. Examine your Нихуя feelings, себе. Rufus. I am not your Да ну father. нихуя Now себе, you вы tell чё, me, have блядь? you no В смысле decency? я приемный? Look who's talking. Oh, you don't В understand. смысле This я guy has... приемный? Standing, style, a clean suit. You see, unlike you, the captain knows Да how ты to treat a что? lady. But You heard the lady. Do I really need to call an attendant and have you removed by force, kicking and screaming, just like the trash baby that you are? really, Чё, охуел? I'll get you for this. Ugh, has the wind changed? Something smells a bit off. Just an insignificant little breeze, dear, that's all. Чё, блядь, All right, so хуел I fart. совсем? But that doesn't make him better than me. I am so gonna rain on his parade. I will teach him a lesson so tough that it was dropped from the curriculum of the School of Hard Knocks. Так. А лампочка где? Так, вот это вот леди. Так, это, ага. Так, Сигал, решить проблему со стихом. Ага. Найти Сигала. Хорошо, пошли к поэту. Давайте у него спросим что-нибудь. Knock-knock. Мне I нужно really что-то need to про borrow радио. your radio. Never. Oh, come on. From one bard to another. I am a bard. You, however, ought to be barred. Конечно. But, No. Don't worry. As long as you've washed your ear, it's hopefully not going to take it for a buggy В bathroom. смысле, Толя? yeah, I see. See you. Right. Leave me. Так, ладно. А может мы не все у бати выяснили? Что это? Записка про... О, записка про радио, вот. What's this? Вот, I записка need про a радио. radio. Why would the old fart need a radio? Unless... Oh, first he steals my date, and then my brilliant idea with the prompter. That miserable old dirt... Дрищ? Да он не такой дрищ на самом деле. Он просто в возрасте. Вот, теперь мы сможем спиздануть радио. И помешать этому придурку с свиданием. Crane. What? I found something! One ищ- last... No. Да! Don't say it. Memo! Записка! I need... Are you dictating these memos to him? Don't Да. change the subject, just give Я me ему the диктую. radio.
Давай, бери. Why do you have to do this anyway? I won't say. Do I have to get a memo that says I need secrets? Oh, stock market news. Oh, come on, Crane. И все? И все? Knock, knock. А, ну ладно. Is- Да я сказала, увидимся позже. Ладно, теперь пошли мешать этому козлу. Так, пошли. С этим поговорим сейчас. Welcome. А ты вообще слышала, сделанных не из утконосов ты You also поставляешь supply в the platypus ресторан? restaurant. Yep, there's good eating on one of those things. What if there's a shortage? Now that would be a disaster. The restaurant would have to completely change its menu. But it'll never come to that. There are unguarded nests everywhere on the floating black market. Мы уже охраняем их. Что значит What do не you mean by охраняем их? unguarded nests? In every generation, there's an especially vicious platypus that guards the nest of the prize. Вот What эти could they possibly do to you? серебряносики. Try to bite your fingers? Let me tell you, they're evil little critters. Oh, don't tell me they can bite through gloves. And jockstraps. Oh. So you're interested in nest guardians. Club members get to read all about them in the Platypus Field Guide. Да я уже, в принципе, так, конечно, все сделал. Что ты мне в утконос? Grab a bus, platypus. Yes, I will, Ducky Bill. Давайте с Иголом поговорим. Rufus, we would like to eat here in peace. Can't you just accept that? But You heard the lady. oh, Хорошо, блядь. Радио и величайшему поэту тогда будем отдавать. you know about poetry, right? Sure thing. One of my platypus poems even made it to page 3 of the Platypus Daily. I see I've come to the right place. Here. What's this? Radio? Oh yeah, you'll need it. It's a romantic matter. Platypus romance or human romance? It's starting. I have prepared something Ну хорошо, very special хорошо. for you. The icing on the cake. A poem in your honor. Okay, here we go. The poem. Pardon me? The poem. Go ahead. That was your cue. Давай, давай, давай. Я послушаю, I've got just поугараю. the thing. Give it your all. Ну-ну, что ты там нашептал? You are cuter than a batty wuss. Бля, такая беспаливанность. You look just like Хорошо. a... Утконос. Uh-oh. Oh, yuck. What? Hey! What the... Wait! Иди нахер, You пидор. were right, Rufus. Seagull is an idiot. It was very noble of you to try and warn me about him. Серьезно? Thank you. Бля. Сука. Блять, Руфус. I owe you an apology, Rufus. Your Вот foster father именно, may женщина, act all ты должна sophisticated, передо but мной in reality, he is извиниться. nothing but a Да, у sublimated нас сатира же cerebral остается pygmy. теперь. Yeah, just without the stripes. Now all I have to do is persuade your last alter ego. To tell you the truth, I liked you right from the start. О, You вы мне are все a это lot говорите. like Вы Cletus, but you все have a мне real об этом backbone, and you говорите, aren't such a блядь. sissy. That's Иди ты true. Oh, but don't tell him I said нахер. that. I had better stay here until you manage to persuade the other two. I must admit that I'm actually a little jealous. Totally weird, isn't it? Окей. Так, с ним мы договорились, теперь переключаем на задиру нашу. Давай, задира. Дун. Huh? What? Как ошибка какая-то, перезапуск Okay? винды. Yeah, it's fine. I'll have the same again. Так, давайте теперь с ней поговорим. Why, hello, doll. Come here Eh. often? What did you say? Why, hello, doll. Come here often? Is that supposed to be
funny. Это должно быть типа я тебе не мешаю. And then you try to be cute? Да. Why hasn't it occurred to you that I might be well and truly pissed off? Why? Hello, doll. Come here often? Сука. Блять. Whoa! No brawling in my bar. This may be the favorite hangout of the lowest scum in town, but some rules still apply, you know. He started it. I haven't done a thing. He's got a point. Running around like an idiot ain't a crime. Hey! But maybe being an idiot is. I said, hey! You're lucky I don't hit women. Go ahead and try. Maybe I'll start by giving you a good spanking. If you fancy a broken jaw, be my guest. Whoa, whoa, whoa. Here in the floating black market, we settle our differences in a civilized manner. There is only one way to get you two to quit your bickering. Platypus patata. Блядь, бой не утконосов, серьезно? Ты серьезно, чтоб я должен ее завоевать? Я должен ее побить? Ну, хоть костюмчик на ней миленький. Bring it on. Очень миленький. О, какая. Стой, там задница была. Там прекрасная жопа была. Ну, давай покажи мне сексуальный костюм Руфуса. Бля. Почему у него такой буги костюм? Блин, сейчас еще и драться. А, вот правило. Типа, по взгляду надо определять. А, я что, 5 раз должен ее ёбнуть? Голова! Блядь, я не успел. Сука, ноги! По яйцам меня, сука, тупая, не бей. Не ноги! В рожу да... Блядь, нет, там блок стоял. Дебил. А, на мне кошку целилась. А, стой! Блядь. Да что так быстро? Вот коноси яйца. А что это сейчас было? А чё это сейчас, сучка, ты ж ко мне подкатываешь? That doesn't mean a thing. I let her win on purpose. On the other hand, it might not be a bad idea to train my Да иди в баню, мы и так справимся. Reflexes. Мы и так справимся. К бою! Сейчас мы это пропустим. Так, стой. Дай мне мышку нормально подготовить. Я ж не успею иначе. Да хорош вещать, писька. Ну. Так. Ноги. Блять, в голову давай. Опа. Отлично. Блять, торс. И давай в живот ей. Сучандра. И тоже в живот. Да, блядь, хватит мне в яйца давать. Ты задолбала, в голову давай. Да ты бесишь меня. Ты бабёха тупая. Ага. Ну что, я типа должен от неё отклоняться? Бля, теперь ноги. Теперь куда? Опять ноги? Да ты издеваешься? Да, нет, голова! Дурак. Голова же была. Да долго мне. Я победил, да? Давай, Руфус! Победи ее! Блядь, что это за пуканчик был? Что это за пуканчик был? Это был пуканчик дикого утконоса. Бля. Сука, он с двумя пососался, а с малышкой не то, что на малышку. О, серьезно? That's because people tend to overlook my true greatness. So, what shall we get ourselves into next? Oh, well, since you seem to be at one with yourself once again, I suppose we could go ahead with the surgery.
I regret that in a way. I feel oddly liberated without my snooty and my gullible traits. Ah, I could get used to the thought of dating 3 girls. Сразу с тремя. What? It's just that I like every aspect of you, baby. Yeah, I bet. We had better get started. This is getting crazier by the minute. I'm going to take the cartridges to Doc's lab now. Meet me there, all right? Окей, как скажешь. Отлично, мы ее уговорили. She's into me. Блять, ну Руфус. What's going on here? Janosch? Psst! I must listen and find out what is going on in there. Why? What is it that's going on in there? I mean, А вы что and здесь what are делаете? you doing here anyway? We are putting your concept into practice. What do you think? My concept? Yes, you were completely right, of course. You cannot start a revolution by just sitting around doing nothing. Вы только сейчас Therefore, начали we are going что-то to делать, actively серьезно? snatch the cartridges. Whoa, wait a minute. Those cartridges contain the mind of my girlfriend. Girlfriend, in your dreams, first off, girl is a functionary of the resistance. So, of course, she's going to sacrifice herself Ты что, for the ебанутый? good cause. Sacrifice? Are you totally out of your mind? Unfortunately, another organization has become aware of the Ascension's Codex, or could I say, an organization. What? Do you mean Donna? Precisely. The unorganized crime has held up in Doc's lab. They took Doc and girl hostage and are trying to extort free passage. But the revolution doesn't take kindly to extortion. As soon as the clock strikes the full hour, we will system the premises. Actually, there left us disturbing. Liebold and I will hold this position. What? But that's completely insane. So it is. I know these people. They'll stop at nothing. You're just gonna get yourselves killed. Or me, as it is. Such is the fate of a freedom fighter. Че, ебанутый? Always ready to die for the good cause. Please, Сам don't нихуя не act может, ну just yet. жертвует всеми. Maybe Ёб I твою can мать. think of something. Он меня бесит. Давайте просто тупо войдем. What will you do? What else? I'm going in there now. But the place is crawling with И unorganized что? criminals. I can handle them. Hey, open up. It's me, Rufus. Yes? Yoo-hoo, can I come in for a moment? That won't work. You can use the portal soon, but first, you have to do something for me. Here. What's this? Another remote? Yes, Где? it's Liebold's. It seems to be an older model, but Hey, I know how to use a remote. yeah, of course you do. Liebold is the fat one, right? I'm only asking because I haven't seen an implant. You can do it. When you're finished, you can use the portal. Then I'll explain everything. Huh? What portal? Trust me, and not a word to Janosch. What was that? Окей. Давайте скажем, как этот придурок сказал. Это вот это вот, да? I wonder what all these buttons do. Ah, I'll just push the biggest one. And zap! Oh, look at me. I completed an important mission. Если бы еще и без Any сарказма. monkey could have done that. This sucks. What the? Мистическая аномалия. Бля. Едва Руфуса. There you are at last. What took you so long? Just because you're from the past doesn't mean there's no need to hurry. Huh? What's going on here? Is that you, Cletus? Don't be silly. I'm your future self, of course. These portals немножко are подтормаживает space-time опять, ну ладно. curvatures. And this is the future. Da, 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 da. They call him Rufus. Сука. Hey, that's my jingle. Его зовут Руфус. Not anymore. I'm more up-to-date, wiser, and way Да cooler ты than you. что? Is that so? Ты круче меня. Да ни за что в жизни. Я требую I want доказать. proof. All right. Anything to make you shut up. A simple test will show that you're nothing but a puffed-up loudmouth. Or Oh. you. Exactly. So,
what am I thinking of right now? Давай. No, wait. I remember now. You're thinking of Zeeble Zooble. Missed it by a mile, you clown. Zeeble Zooble. That doesn't even make sense. You're an imposter. I knew that right away. No, I'm not. I had to say that, so I wouldn't create a time paradox. Yeah, right. Just admit that I won. Why? Why? What were you thinking of? If it wasn't Zeeble Zooble? Well, actually, it was... Hey, future me, old pal. There you are. How's that for a surprise? I told you so. Can we finally get going now? You need to go in there and rescue Goal. So she's really in there? Is she all right? Don't panic. Wink and Nod have been put out of action. What? You overwhelmed them both all by yourself? That was nothing. Looks like you're really me after all. How did you pull that off? You'll soon figure it out yourself. Meanwhile, I'm gonna take care of the rebels. Whoa, is that really a gun? No, it's a banana peeler. Of course it's a gun. Can I try it? Not now. You're headed to the lab. You need to free Goal, remember? Так, почему бы тебе не спасти, я займусь мятежником? Ну, не, Oh, well, I'll go rescue Goal then. I'm sure I'll do it way cooler than you did, and she'll end up being much freer than she did with you. Please do it just as cool as I did, or I'm gonna dissolve. And that is really painful, you know? Me like. Rufus! Yeah, I know. Spoil sport. But afterwards, I'll get the gun, right? Даже когда Руфус из будущего намного умнее самого Руфуса из настоящего. Him through the portal? Yeah, okay. And hurry, the clock's about to strike the hour here, and then the rebels will storm the office. Blah, blah, blah. God, what an idiot. Блин. Давай. Doc! Goal! You're alive! What's going on? Rufus, what are you doing? Just chilling. Killing? Bite out his eyes! That might not be necessary. Только она умеет разговаривать, теперь нормально. He's one of us. What were you doing in Doc's asbestos cabinet? I, needed some asbestos and accidentally got myself locked up. Really? You gotta be careful. Да он не поверил. But I'm glad you're here. We're trapped here. Some weird extremists are after our ascension codes. Your ascension codes? We were just about to add them to our corporate inventory. That's why we have this crowbar. If they don't leave soon, we'll be forced to shoot our way out. Shoot them all! Tabula rasa! Wait! I've got a plan. Get on with it then. Wink's trigger finger is getting all itchy. Blasted nickel allergy. Аллергия на никель? Серьезно? А такое вообще бывает? Короче, можно. Давай, забирай пульт. 2 more remotes. Great! That should get things moving. Let's see. There's a label on the bottom of one. Hey! It says Donna! Oh, wow! So Donna has a brain implant too. That should be useful. And on the other... Ha! Well, hello! This is the remote that future Rufus gave me earlier. The one that belongs to Liebold. Obviously, I have a plan. I just don't know what it is yet. У нас опять 2 пульта. А где все мои шмотки? Ладно, неважно. Давайте с Гол поговорим сначала. Goal. Rufus, at last. You've got to get us out of here. I'm working on it. Work faster then. After all, you're the one who got me into this mess. So you're Lady Goal. And you are about to become Lady Rufus if you don't... Леди Руфус. Блять. Я нашел тот пульт. This remote. I think it belongs to Donna. What are you getting at? Well, if you would let me remove your cartridge for just a moment. Don't you dare! Wow, Doc keeps a bottle of champagne in his office. What? Where? Блин, он сейчас картридж Sorry, заберет. Goal. You'll thank me for this later. Так, хорошо, теперь давай совместим картридж с пультом Донны.
потом пульт на саму Дону наведем. Hey, what are you doing? Я ничего. Nice body. Серьезно? Although the eye patch might impede my aim. Don't! Бля, No, какая it's fine, женщина. actually. Was that necessary? Did you have a better idea? Yes! Too late. Oh, well. One less worry, at least. Now all we have to do is subdue the rebels. All we need is a new... Don't say it. Plan! I can feel a flash of inspiration ambling in my general direction. Particles of ingenuity are wafting through the air. Блядь, давай ближе делаю, Use Руфус. vacuum cleaner engine with bubble gum? Perhaps later. Does it always have to be a complicated plan? Да. I thought that's what you like about me. You seem to confuse me with Spunky Gold. Spunky goal. But of course, I've got Liebold's remote, right? Everything is slowly falling into place. My past self is going to insert Spunky goal in Liebold. She will then subdue Janosch while I take care of Garlef. And voila, we're out of here! Past self? What are you talking about? Can't we just leave the same way you came in here? No, we can't. Because of the temporal coherence and the spatial thingamy and so forth. It's complicated. Isn't it always? I'll explain it to you later. Now, we need to find Spunky Goal's cartridge. Here, might as well take this one. Hey, awesome! Бля. You're not half bad. Only 1/3, actually. Just trust me. You go free the others. I'll take care of the rebels. But first, I'm gonna grab a gun. And I get Donna's remote. If it makes you happy. Oh man, Зря this is он gonna be so отдал. totally epic. Он зря отдал его. Что здесь? Это... Давай в оружие. Stupid future Rufus. Давай еще раз с ним поговорим. What about your wonderful plan? I'm working on it. И все. Ну давай тогда с Доком поговорим и в шлюз выйдем. Или сначала Doc? сюда. Давай Are you сначала alright? в портал выйдем. Oh, right, the gag. Кляп! There. Better now? Yes. All peachy. Okay, then I can leave now, right? Yes. Well, you know, it's not like we couldn't use a little help. Может, развяжешь его? What exactly happened? Came out of nowhere. Well, actually, they came through the door. They just overwhelmed us and took us prisoner. Это ж Apparently, очевидно. they're after the Ascension codes. You think so? Well, they did say things like, "Where are the Ascension codes?" Это and so on. очевидно же. Tried to explain that we can't give them the codes right now. They wouldn't listen. Ладно. This element on Donna's temple. Is that also an На implant? виске? Yes, I mounted it myself. Why do you ask? I think I have a plan. I recommend that you get a second Ну, opinion. в Leave that to смысле? me. Do I have a choice? Nope. Let me try something. I would cross my fingers. Сама... for you, А у but меня you есть выбор, find конечно out. же, нету. No problem. Hey, what the? Мистический портал. Oops. What's going on here? You You again? again? Yeah, who else? Do you happen to know if that is our future? Our future? Rufus, I hate to tell you this, but we have no future. Oh, is that so? Just watch me. I'll see to it that we have one. Да в смысле? No future. That was scary. I hope the punchline is yet to Да в come. смысле нет будущего? Ладно, тогда в шлюз пошли. Hey, open up! It's me, Rufus! Uh-oh, that must be me from the past. I should open up. Otherwise, I'll screw up causality. Ну, в принципе, да. Yes? Yoo-hoo! Can I come in for a moment? That won't work. You can use the portal soon, but first, you have to do something В for me. принципе, все точно так же, как нам и будущий Here. Рufus говорил. Да, возьми пульт, Питер. What's this? Another remote? Yes,
It's Liebold's. It seems to be an older model, but Hey, I know how to use a remote. yeah, of course you do. Liebold is the fat one, right? I'm only asking because I haven't seen an implant. You can do it. When you're finished, you can use the portal. Then I'll explain everything. Huh? What portal? Trust me, and not a word to Janosch. Отлично. Good thing I have a perfect memory. One little mistake, and I'd have an invalid timeline. But what happens Да. next? Huh. One shouldn't live in the past anyway. Так, давайте Фомка электроды. А что Well с ним then, делать? let's do it. Cool. Now what? Теперь ждать Руфуса. Бля. There you are at last. What took you so long? Just because you're from the past doesn't mean there's no need to hurry. Huh? What's going on here? Is that you, Cletus? Don't be silly. I'm your future self, of course. блин, These он не portals похож на Клицу, are он не такой space-time бледный curvatures. приз. And this is the future. Da, 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 da. Бля. They call him Rufus. Hey, that's my jingle. Not anymore. I'm more up-to-date, wiser, and Ну way да, cooler than ну you. да, Is that всего so? лишь на несколько I want минут. proof. All right. Anything to make you shut up. A simple test will show that you're nothing but a puffed-up loudmouth. Or you. Exactly. So, what am I thinking of right now? Зиболь-зуболь. No, wait. I remember now. You're thinking of Зиболь-зуболь. Я помню, Zeeble-Zooble. Зиболь-зуболь. Ha! Missed it by a mile, you clown. Zeeble-Zooble. That doesn't even make sense. You're Какая an разница? imposter. I knew that right away. No, I'm not. I had to say that, so I wouldn't create a time paradox. Yeah, right. Just admit that I won. Why? What were you thinking of? If it wasn't Zeeble-Zooble? Зиболь-Зуболь, Well, конечно. actually, it was... И Зиболь-зуболь. Hey, future me, old pal. There you are. How's that for a surprise? I told you so. ну это Can we же finally get Rufus, going что же now? я You еще need to go in хотела? there and rescue Gold. So she's really in there? Is she all right? Don't panic. Wink and Nod have been put out of action. What? You overwhelmed them both all by yourself? That was nothing. Looks like you're Да, really точнее, me after Wolf с all. ними How did you pull that справилась. off? You'll soon figure it out yourself. Meanwhile, I'm gonna take care of the rebels. Whoa, is that really a gun? No, it's a banana peeler. Of course it's a gun. Can I try it? Not now. You're headed to the lab. You need to free Goal, remember? Oh, well, I'll go rescue Goal then. I'm sure I'll do it way cooler than you did, and she'll end up being much freer than she did with you. Please do it just as cool as I did, or I'm gonna dissolve. And that is really painful, you know? Me like. Rufus! Yeah, I know. Spoil sport. But afterwards, I'll get the gun, right? Да. Yes, sure. Давай пиздуй отсюда. Through the portal? Yeah, okay. And hurry, the clock's about to strike the hour here, and then the rebels will storm the office. All right. What a hero. I'm gonna be someone. Бля. Yeah, what a moron. Who does he think he is? But now back to the mission at hand. The clock could strike the hour at any moment now, and then I'll be ready. All Сейчас I они need now пробьют, да? is a little patience, and nobody beats me at that. Patience. И мы типа сейчас туда должны пойти. I'd rather wait until they come in, and that will happen as soon as the clock strikes the hour, which shouldn't be... Oh, darn it. Time, obviously. Давай часы тронем, чё? Now, that's a strike. Oh, come... Давай. Чё, пощечину даст, да? Ага. Ouch. The clock is striking the hour. And right on the spot. Чаши. Time for your Чаши, grand блядь, entrance, начали Orlando. бить чаши. У нас теперь вместо часов чаши бьют. Good question. Usually it's you who wins at rock paper scissors, but usually it's only about who fetches a fresh bag of chips. Stop trying to make excuses. One for all, and today. Ой, давайте быстрее яйцами мерьтесь. Rufus, what are you doing here? There's been a change of plan. Goal is going to hang on to the Ascension codes. Turning against the Resistance. Whose side are you on then?
Своей. Always on the winning side. Well, sometimes. What the? Она не работает. Ah, tough luck. Oh. Or not. Rufus? Haha, very good. You made it on your own. Come with me. It's not over yet. Wait a second. But, Goal, we haven't got time now for that kind of thing. I mean, shouldn't we wait until you're... Oh, well, why not? Бля. You know, you really need to shave. Он просто облизал. Уже просто облизал. I did it! See? I told you I could. Doc, why are you still trussed up? Lady Goal was supposed to untie you. But she didn't. She escaped to the future through the portal. She did what? No problem. Spunky Goal is still outside in Leibold's body. She'll make Lady Goal see reason. That wasn't Spunky Goal. That was a cleaning cartridge for my video recorder. The other two goals are still in the machine. Leibold doesn't even have an implant. But the remote! Бля. Сука. Дискотека. Блядь. Ой, не могу. Обдурили Руфуса. Oh my. That means I just... Rufus! What have you done to Garleth and to Leibold? He seems to be quite distressed. A case of mistaken identity. Hey! Goal! What's this all about? I am sorry, Rufus. I just have to make one more change to your plan, I'm afraid. What? Huh? Change my plan? Yes. Once again, it's complicated. Ну это just баба, like что everything могу that сказать? Бабы involves всегда you. You меняют cause планы. nothing but Но в худшую chaos. сторону. But I'm Ну не not знаю, made чаще for всего that. худшую, I а не can no longer лучшую. stay with you. Oh, Если come она on. будет What в brought this лучшую on? сторону Open менять up. расклад, я ничего про него Don't even говорить не try. буду. The door is bolted. I need a little head start if I want to find Cletus. Cletus? But what are you talking about? We were going to go to Elysium together. Save the world and all that. It just doesn't work that way, Rufus. You can't let everybody down and still be the hero. That's impossible. Возможно. Hey, impossible is my middle name. You said it. It appeals to you, doesn't it? You always want what's impossible, and therefore you will never be content. You can't come to Elysium, Rufus, because you carry Deponia within you. Farewell, trash baby. But wait a sec! But Cletus is a snotty jerk! Cletus is not a bad person, Rufus. At least no Да worse ты than I охуевшая. am, and certainly no worse than you. I'm 1,000 times better than that pretty boy. At least you would like to be. I forgave Чё, you for дурочка, splitting что my ли? mind, for lying to me, for repeatedly putting me in harm's way, and I forgave Cletus for trying to erase my memory. Now you need to forgive me. Как же твоя операция, дура? But what about your surgery? We need to put you back together again. What for? So I will be flooded with doubt again? No thanks, Rufus. But we were going to save the world together. That may be true for Spunky Goal and Baby Goal, but I am neither as idealistic nor as adventurous as they are. I just want to go home before it's too late. Я не But where's the буду говорить то, что я problem? хочу с Why ней can't we save отправиться. Deponia and still go to Elysium together? Because it is mutually exclusive, Rufus. But it isn't. I know I can do it. This is about what you don't know. Have you ever asked yourself why they want to blow up Deponia? What's that got to do with anything? Everything, really. Elysium isn't the paradise you think it is. It is just a vessel, a starship, designed to leave Deponia once and for all, so that we can start over on Utopia, the nearest inhabitable planet. But Utopia is far away. And there is only one possibility of generating enough energy to catapult Elysium there. The destruction of Deponia. What was that? Elysium is... what? A starship?
Now do you finally understand? If Deponia is not blown up, then Elysium will soon fall back to the planet. We cannot live forever without a home planet. But Deponia is no place to live. We А как both же know людей that. всех забрать? Что такого хорошего Well, тут? what's so great about this utopia? The grass is fresh and green. The sky is blue. The water runs И что? clear. In other words, it is not А жрать Deponia. что? What if the Council of Elders knew Всё that равно взорвут. Deponia was inhabited? I don't know. Part of me always believed they would stop the blast then, but that was starry-eyed goal. Why is this all happening now? Elysium wasn't designed to float in the atmosphere forever. It took the Organon decades to build the required blast towers. They are distributed all over the planet, and now everything's ready. Ulysses' people stuck to their schedule. Elysium needs to be launched now, or it's going to fall back onto the planet. Так, блядь, не что построить где-нибудь нормальный Элизиум. Кажется, я понял. Okay, I think I understand now, but... But what? Ну... Должен быть But there must be a способ. way! There are even two ways. One leads to Elysium, and from there, onto Utopia. The other one ends here on Deponia, if we survive, that is. I have made my decision, Rufus. Now, it's up to you. Слушай, ты, сучка, конечно, я считаю, это даже хуже, чем бате. Так, давай спасем Депонию Then let us вместе. save Deponia together! But I've already explained. Saving Deponia would mean the end of Elysium. дурочка. It would end up as just another mound of trash on this garbage dump of a planet. But I can't live like this. I thought you would be able to relate to that, Rufus. There has to be a way to trust me! I can fix everything! Я случайно Just нажал. like you managed to fix me. All I want is a second chance! You had your chance, Rufus. Deponia had its chance. Sometimes things are actually broken beyond Блядь, если бы ты repair. позволила You can мне keep тебя the other two собрать, этого бы cartridges. не They случилось. contain Ты nothing тупая but дура. doubts and silly Мне не нравится ideals. Леди I can't Гол. use those where I'm bound. I've got to hurry. Donna's submersible awaits. If I don't make it to Porto Fisco with Cletus by the day after tomorrow, it will be too late. Good luck, Rufus. But... What a woman. Ты Are you серьезно, out of блядь? your mind? She's going to kill us all. I think she's fascinating. Most Rufus, importantly, блядь. she appears to be the part that knows the ascension codes. We must stop her somehow. But we're locked in. First, untie me, and then we'll think of something. There is always a way. Yeah, like you need to tell me that. Да. Опять эта песня? Нет! Господи, нет! Malevolent karma, so close to a drama, causes fresh doubts in her course disarray, and she left him Да, behind, аристократка close эта another сучка еще та woman. на самом They деле. reunite with her Сама fierce говорит, ой, вы все fiancé, такие but if you говнюки, think это it's да, time сама for какая us говнючка, to блядь, resign, подписалась. so close to the finish line, you Как don't вам know женщинам at после all, доверять for you такого? scare the momentum, or break up the maggot on a Нет вам They прощения. put balls to the wall. Да, 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 хуза. Что такое хуза? О, Господи, давай только не так громко. Пожалуйста. Давай не так громко. Давай не так громко. Эй. Давай не так громко, ладно? О, Господи. Что он там сделал? А, он невидимым типа стал. Rufus! Ah, there you are. Ready for shishash? Janosch, there really isn't a whole lot of room on the trawler, and, Yes, it's a shame I can't come. I would love to fight on the front line, side by Nike. side like way back then.
Way back then? Well, early today then, but alas, it's not possible. Нахер I have a mission пришло. of my own. Uh-huh. Well, that takes precedence, of course. At this point, our organization is simply not large enough to take on the Organon. You think so? Therefore, I too will travel Он to что, начал Port разговаривать I'm как in он? contact with the group there that has also taken up the fight against oppression. The passage is already booked. We are going to establish the resistance Господи, я не shall могу, он know, так right under the шепелявит. nose of the Organon. How does that sound? Good luck. Thanks. By the way, I must ask you a О, favor in Господи. this context. When you are in Я о Port чём Official, же? you must definitely pay us a visit. I'm certain that people will want to meet the spiritual father of the movement. А ты типа We'll не see. главный, что ли? Here, you're going to need this. What is it? We have agreed on a new secret knock. Well, the old one was a piece of crap. Exactly. Nobody was really able to memorize it. You know, Janosch, I've really got to go. Давай. Yes, time for you to leave. Adventure is calling. О, So it is. Господи, время приключений с It's Фидом calling. и Will you finally shut Джейком. up, you numbskull? Бля. At last, what kept you? We'll never catch up to the submersible this Догоним, way. догоним, куда It's not my денется. fault. I was harassed by some bum. Where are we going anyway? My Donna self mentioned Portofisco, so that's where we should go. I think we should first try to locate the signal from the submersible. I seem to remember there's a radio mast on О, Isla Господи, как вы Watching. долго Perhaps I can болтаете. manipulate the transmitter so that our sonar will recognize the signature of the submersible. By then, Donna will be Субмарин, long чё-то я gone. битву No thanks. вспомнил. I say Где Isla ты, Watching. желтый субмарин? Bozo is the captain, and he wants to go to Fisco too, right? We can head Да, for the конечно. polar ice cap as far as I'm concerned. Just as long as you finally agree Потому что on мне помог something. вернуть Enough. бомбину. I will decide where we're going. Rufus, those aren't the navigation controls. That's my ear hair remover. О. Ладно, ребят, давайте мы с вами на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И не смей, блядь, подписываться и отписываться потом. Я за тобой же приеду.